Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today in this video I'm going to share with you how to make this simple tatting motif pattern via the shuttle tatting method. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா shuttle tattingல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிளான motif pattern தான் பார்க்க போறோம். Before we start, let me explain the written pattern of this. Friends, இத ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதோட written pattern எப்படிங்கறத பாத்துருவோம். First, it's starting with this ring. It is 6 picot in between 3 double knot. Next chain, it's also 3 picot in between 4 double knot. Next this ring, it is 3 double knot join, 3 double knot picot, 3 double knot picot, 3 double knot picot, 3 double knot picot, 3 double knot picot and 3 double knot. Next this chain, next this ring, next this chain, next this ring, next this chain. This is how this pattern will continues. Friends, பாத்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட்ல தான் இந்த pattern வந்து continue ஆகுது. Let's get started. This is single shuttle pattern. I took the shuttle thread along with ball thread and also placed some required amount of beads. Friends, பாத்தீங்கன்னா இது வந்து single shuttle pattern. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து shuttle thread ஓட ball thread-ஐயும் சேர்த்து எடுத்திருக்கிறேன். இதுக்கு இந்த மாதிரி தேவையான அளவு beads கோர்த்து எடுத்துக்கோங்க. First ring, 3 double knot, picot, 3 double knot, 1 bead, three double knot, picot, 3 double knot, picot, 3 double knot, 3 beads, three double knot, picot and 3 double knot. Next chain, turn your work other way around. Four double knot, one bead, 4 double knot, three beads, 4 double knot, one bead, and 4 double knot. Next ring, three double knot, picot. Connect this ring into first ring's fourth picot. Friends, பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ரிங்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிங்கோட ஃபோர்த் பீக்கோல இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. Three double knot,
1 bead, picot, 3 double knot, picot, 3 double knot, 3 beads, picot, and 3 double knot. Next chain, turn your work other way around. Four double knot, one bead, 4 double knot, three beads, 4 double knot, one bead, and 4 double knot. Next string, three double knot, join into fourth picot. Friends, இதையும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டோட fourth picotல கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Three double knot, one bead, three double knot, picot, three double knot, picot, three beads, three double knot, picot, and three double knot. Next chain,
4 double knot, one bead, four double knot, and then 3 beads, four double knot, one bead, and four double knot. Last string, turn your work other way around. Three double knot, join into fourth picot, three double knot, one bead, three double knot, last join, connect this ring into first string's first picot here. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் பீக்கோல இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Three double knot, picot, three double knot, three beads, three double knot, picot, and three double knot. Last chain, four double knot, one bead, four double knot, three beads, four double knot, one bead, and four double knot. Now connect this chain into the starting point. Friends, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த செயினை வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Tie a tight knot. And cut the excess thread.
I hope this video is useful to you. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.